Hi students, good morning to Vidya online classes. It's me Anu Kumar, your social science teacher. Today we can discuss one of the new chapter from geography, that is natural vegetations and wildlife. So first of all, we can discuss what we mean by natural vegetations. In our surrounding, we can see natural vegetation landly. Flora and fauna we can see here. So we can discuss what we mean by natural vegetation, the definition. Natural vegetation that refers to a plant community which has grown naturally without any human aid. Without any human aid, a lot of natural vegetations we can see in our surrounding. That type is commonly called natural vegetation. And it is untouched many years in our world. They are also called natural vegetation. So natural vegetation means by a plant community which has grown naturally without any human aid. And here, India is a rich country for flora and fauna or the natural vegetation. So flora and fauna, I think that you know how a previous knowledge. Flora means by a plant community, and fauna means by animal kingdom. Plant kingdom is commonly called flora, and fauna means the animal kingdom. So here, India is rich for natural vegetation. In India, almost 47,000 plant species is there. Now India almost 47,000 plant species in now India, and it is almost 10th world 10th position now India in the case of the plant species. We have a 10th rank, and in Asia we have a 4th rank. In the case of the plant diversity, India have 10th position in the world and 4th position in our Asia. And India we have almost 15,000 flowering plant is there. Almost 15,000 flowering plant is now India. So 47,000 plant species and flowering plant among that one is the 15,000. That was flowering plant in our India. And in the case of the species of animal, almost 90,000 different types of species of animals in our India. So India is a rich varieties of the fish also in different marine elements, sea, ocean and rivers. We have the almost rich varieties of the fish wealth also. So once again, first we will discuss that what do you mean by natural vegetation. Natural vegetation means by a plant community which has grown naturally without any human aid. India's land of flora and fauna. And India have almost 47,000 plant species. It have a 10th world rank and 4th rank in our Asia in the case of the plant diversity. And we have almost 15,000 flowering plants out of this plant species. And India is also the land of the animal kingdom. Almost 90,000 different types of the species of animals in our India and rich varieties of fish in our India. So that's about the India's a land of the plant diversities and animal kingdom. So next we can discuss the importance of the natural vegetation. What about the importance of the natural vegetation? First one, natural vegetation that's included in the forest. That's a renewable resources. If we cut the forest, it again and replenish or the produce. So that types of the element is called natural vegetation called forest. So India have the land of the forest. That was thick forest now India. It's a renewable resource also. And the next one, natural vegetation that moderating the climate conditions of India. Natural vegetation that moderating the climate conditions of India. And third one, our plant species that also absorb the carbon dioxide and releasing the oxygen. That oxygen is also we using for the breath. So for the surviving of the biodiversity, especially human and animal kingdom, our natural vegetation including the plant species played a crucial role. So it releases the oxygen in the wide scale and it controls the soil erosion, especially the plant species. There is also control the soil erosion. And fourth one, it provide the raw material for the different industries. Provide raw materials for different industries. For example, a lot of industries there timber industries, then raw materials called different elements. That's also and honey and lot of things. So that types of the natural goods are providing raw material for the many industries. So once again, the importance first one forest is one of the natural vegetation. It as one of the renewable resources, replenish and reproduce again and affecting the climate condition. And next one moderating the climate of our India and world. And next one, release the oxygen in wide scale, absorb the carbon dioxide and release the oxygen. So it is checking the our global warming and mainly to providing the oxygen to the species. And next one, control the soil erosion. And fourth one, provide raw material for the different industries in our world and India. Then next importance is that it is helpful for the conservation of the wildlife. Natural plants kingdom
and natural vegetation that are helpful for the conservation of the wildlife. Wildlife are living in the our natural vegetations, natural wild, especially natural element called forest and another area. And another one is that it give an employment to various communities depend upon the forest. Near to the forest region, tribals and other peoples are depending the our forest and give a lot of employment opportunity for the various community. So the fifth importance is that it is helpful for conservation of the wildlife resources in our India. And sixth one, employment to the various communities in our India. Lot of peoples depend upon forest and other goods for their livelihood, especially the near to the forest and the tribal people. Their entire life, entire culture, and religious beliefs, and everything is depend upon the forest, and especially the plant species and animal kingdom. So that's about the importance of the natural vegetation in our world. The next one we can discuss: what are the factors affect the flora and fauna in our world? Factors affect the animal and the plant kingdom. So this relief and climate that are affecting the especially the flora and fauna or the animal kingdom or the plant kingdom in the following ways. First one is called land, and land is one of the natural resources and the nature of the land that influencing the types of vegetation of that region. For example, the fertile land region we can practice agriculture widely. Some area we can see the very rough terrains and undulating topography. That area we can only see the grassland. And that area is not suitable for the cultivation and agriculture. And woodland is also give the shelter to the our wildlife. So land is one of the most important factor that affecting the flora and fauna of one region. Among that one, climate and relief. Relief means the height and elevation of one region. So once again, factors affect the flora and fauna. Relief and climate is affecting this flora and fauna in the following ways. First factor is called land. So nature of the land is influencing the types of vegetation of that region. Fertile land is suitable for agriculture. Rough and undulating topography and terrain is famous for grassland. And woodland is famous for the shelter to the wildlife. And the second one, soil. One by one other factors affect the flora and fauna. Animal and plant kingdom influencing the factors in the canada. അതിൽ റിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഉയർച്ച താഴ്ചയാണ് ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫൗണയെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം റിലീഫ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ്. അതിൽ ഒന്ന് ലാൻഡ് ആണ്. ലാൻഡ് ഈസ് എ നാച്ചർ ഓഫ് ദി നാച്ചർ ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ. പലപ്പോഴും എന്താണ് ഈ ഒരു ലാൻഡിന്റെ പ്രത്യേകത, അതിന്റെ നാച്ചർ, അതിന്റെ സ്വഭാവവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി വെജിറ്റേഷൻ ഓഫ് വൺ റീജിയൻ. എസ്പെഷ്യലി ദി ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ് ഈസ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ. ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയയിലെ ലാൻഡ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും അവിടുത്തെ വെജിറ്റേഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡുള്ള പ്രദേശം പ്രധാനമായിട്ടും അഗ്രികൾച്ചർ എന്താണ് ഫേമസ് ലാൻഡ് കൂടി ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ റഫ് ടെറൈൻസ് ആൻഡ് അൺഡുലേറ്റിംഗ് ടോപ്പോഗ്രഫി. പ്രധാനമായിട്ടും റഫ് ടെറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് അത്ര സൂട്ടബിൾ അല്ലാത്ത ഏകദേശം എന്താണ് ഒരു താഴ്ചകളും അത്രമാത്രം ടോപ്പ് ലാൻഡ് അല്ലാത്ത ഏരിയകൾ. ലാൻഡ് ഫോർ ദി ഗ്രാസ് ലാൻഡ്. ആ ഏരിയ എന്തിനാണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡിന് ഫേമസ് ആണ്. അതുപോലെ വുഡ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് മരങ്ങളും മറ്റു ഏരിയകളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. ഷെൽട്ടർ ടു ദി വൈൽഡ് ലൈഫ്. അത് പ്രധാനമായിട്ടും വൈൽഡ് ലൈഫിന്റെ മെയിൻ ഷെൽട്ടർ കൂടി ആണ് നമുക്ക് പറയാം. ആ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കാൾഡ് സോയിൽ. Soil is one of the most important factor affecting the flora and fauna. Here the sandy soil is very famous for the cactus and thorny bushes. And wet and marshy land and deltaic region is famous for the mangrove trees and other areas. And hill slopes are mainly famous for the conical trees. So soil is another factor. Among this one, sandy soil is very famous for the growth of cactus and thorny bushes. And wet and marshy and deltaic land is famous for the cultivation of the crops and mainly the mangrove trees. And hill slopes are famous for the conical trees. Finally, we can see that in our Utti Kodaikanal region, lot of the eucalypts and different types of the conical trees are flourishing very well. The next one is called temperature. And temperature here we can see in the slopes of Himalaya and hills of Peninsular region, almost 915 above height region. Better height region. In that area, the temperature is falling. That affecting the growth of natural vegetation in that region, and their growth is changing. And that growth is changing from this region to the tropical and subtropical region.
tropical and subtropical regions of India. That area is famous for the alpine, and tropical region is famous for the deciduous forest and especially tropical evergreen forest. So once again, temperature how it affecting the what? Our factors like the flora and fauna. Here, slopes of Himalaya and hills of peninsula. That was almost 115 meter height the region. In that area, temperature is going to fall and affecting the growth of the what? Our natural vegetations in wide scale. And next one, tropical and subtropical climate condition also affecting the growth of the what? Our natural vegetation. That area we can say the evergreen forests are going very well. And alpine vegetation that is entirely different from another one, especially climate region area. So the temperature എന്നുള്ള ഘടകം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ചൂട് അവിടത്തെ ബാധിക്കുന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ ടെമ്പറേച്ചർ ഭാഗം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്ത് സ്ലാബ്സ് ഓഫ് ഹിമാലയത്തിന്റെ താഴ്വാരങ്ങൾ അതുപോലെ പെനിൻസുലാർ ഭാഗങ്ങളിലെ ഹിൽ റീജിയൻസിൽ എന്നാൽ 910 മീറ്റർ ഉയരങ്ങൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെയൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താ ചെയ്യുക ഫാൾ ചെയ്യുക. ഉയരം കൂടുന്തോറും അവിടങ്ങളിൽ ചൂട് കുറഞ്ഞാണ് ചെയ്യുക, ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. കാരണം ഹൈറ്റ് കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഊട്ടി കൊടൈക്കനാൽ ഷിംല പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാശ്മീർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തണുപ്പ് കൂടുകയും ചൂട് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഉയരം കൂടുന്നതോറും ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ചൂട് കുറയുകയും തണുപ്പ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാലാവസ്ഥ അവിടുത്തെ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവിടുത്തെ മൃഗങ്ങളെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ വളരുന്ന മൃഗങ്ങളുടെയും നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ട്രോപ്പിക്കൽ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഉഷ്ണോപോഷ്ണ മേഖലകൾ ഇന്ത്യയിൽ പെടുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും ആമസോൺ കാടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ. ആ ഉഷ്ണോപോഷ്ണ മേഖലകളിൽ ചൂടും തണുപ്പും ഒരുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ആ ട്രോപ്പിക്കൽ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെ വളരുന്ന ചെടികളുടെയും മരങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും പിന്നെ എണ്ണവും പിന്നെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആൽഫൈൻ റീജിയൻ തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ഹൗ അഫക്റ്റിംഗ് ദി ക്ലൈമറ്റ്. Okay, so we already discussed that one of the three most important factors that affecting the natural rotation of one region. So the fourth factor that affecting the natural rotation of one region, that is photo period or sunlight. Photo period or the sunlight means the variations in the duration of sunlight at different places due to differences in latitude, altitude, season and duration of day. So the getting of sunlight that is vary from different region. And duration of sunlight at different places are different due to differences in the latitude, altitude, seasons and duration of day. Especially in the summer season, trees are growing very well because in that summer season the sunlight are getting very heavily some places. So that is why summer season is very conducive for the growth of the trees in one region. So the fourth point on photo period or the sunlight. പ്രദേശത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് സൂര്യ രശ്മികൾ അതിന്റെ സൺലൈറ്റിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ്. അത് വാരിയേഷൻസ് ഇൻ ദി ഡിഫറെന്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്, ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, സീസൺ ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഡേ. എല്ലായിടങ്ങളിലും സൂര്യപ്രകാശം ഒരേപോലെയല്ല ലഭിക്കാം. അത് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുണ്ടാവും. പ്രദേശത്തിന്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കിടപ്പ് ഭൂമധ്യരേഖ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇക്വോട്ടർ, ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ, അതുപോലെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ, അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ ആ പ്രദേശങ്ങളുടെ വാരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. പിന്നെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പ്രദേശത്തിന്റെ ഉയരം. അതുപോലെ തന്നെ സീസൺസ് ഓരോ സീസണിലും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിന്ററിലും സമ്മറിലും ഓട്ടമിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സൺലൈറ്റിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഡേ ദിവസത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. ഇതിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ദിവസം ലഭിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ രശ്മികളുടെ അളവ് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് സമ്മർ സീസണിൽ നമുക്കറിയാം സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ കൂടുതൽ ലഭിക്കും, ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും. ആ സമയങ്ങളിലാണ് ട്രീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലവണ്ണം ഗ്രോ ചെയ്യുക. That's about the photoperiod sunlight is affecting the growth of the natural vegetation. The next one, precipitation or the rainfall. Here, the areas of heavy rainfall region, we can see more and dense natural vegetation than the less rainfall region. So, precipitation also affecting the growth of the natural vegetation. So, once again, the areas of heavy rainfall region, especially we can see the more dense vegetation than the less rainfall region. Then that's about the factors affecting the flora and fauna of the natural vegetation. Then we can discuss the uses of the trees in what places. Here, the trees are modifying the local climate of one region. Trees are modifying the local climate of one region, and especially the forests are modifying the local climate of one region and control the floods and prevent the soil erosion. Forests are modifying the local climate of one region and control the floods and prevent the soil erosion. Second one, it will control the wind force and temperature and increase the rainfall of one region. It will control the wind fall
or wind force and temperature of one region and increase the rainfall. Simple 2 point. And next one, trees in the forest region, by providing the humus to the soil and shelter to the wildlife. Trees in the forest region, by providing the humus to the our soil. And next one, shelter to the wildlife. So forest or the trees are most important element for both flora and fauna, especially the wildlife resources. And it trees or the forest, especially forest region, that providing raw materials for the industries. Many industrial area that depend upon the raw material from the forest. So forest also providing the raw material for the many industries in our India. And next one, it provide the livelihood to the many communities, and it is also providing the scenic views of the recreation. So at present we can see the tourist places are mainly locating the near to the forest region, and people are like to the especially the adventurous journey. And for recreation, where people are mainly targeting and focusing the our forest region. So it providing the livelihood to the many communities and scenic view of the one recreation of the tour. Then next one, forests are the renewable resources and it enhancing the quality of environment. So forests are enhancing the what quality of environment. It is providing the best and very especially very pure air circulation, and it providing the rainfall, and it also enhancing the quality of the environment of one region. So next one, trees in the forest providing the humus in the soil. അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിന് എന്താണ് ജൈവികത ജൈവിക കണ്ടന്റ് കൂടാൻ വനമേഖല സഹായിക്കുന്നു. മരങ്ങൾക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മരങ്ങളുടെ ഇലകളും മരങ്ങളും അടിഞ്ഞു താണിക്കൊണ്ട് ആ മണ്ണിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ജീർണിച്ചുകൊണ്ട് അതിലെ പിന്നെ ബാക്ടീരിയകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് കൂടാതെ കാണുന്നു. അതിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജൈവിക കണങ്ങൾ കൂടാതെ കാണുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് വൈൽഡ് ലൈഫിന്റെ ഷെൽട്ടർ കൂടിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ്. ദെൻ raw material for many industries, provide livelihood to the many communities and scenic view of the world recreation. And forests are the renewable resources and enhance the quality of the environment. Then next one, natural vegetation undergone many changes. Now present natural vegetation undergone many changes because of many reasons and factors. So first one is that agricultural expansion. Our populations are especially increasing year to year, and population explosion, and that our population demanding the many food crops. So for expanding the agriculture and cultivation of the food crops, forests are widely cleared. That's the first factor. Second one, development of industries that require more transportation and raw materials. So that is also clearing for the what our forest, and many industries also demanding raw material. So forests are widely cut down and cleared. So development of industries require more transportation. Transportation facilities are mainly we are clearing to the our forest region. For raw materials are mainly we clear the forest widely. Then next one, mining. We can see now India and world, most of the mining centers and sites are locating in the forest region. Now India, Jharkhand is the, as we can call it, the mining states of India. So that is why that area is mainly the dense forest region. That dense forest region are cleared widely for extracting the minerals. So for mining purposes, we are cleared forest widely. And next one, deforestation. Because of two reasons. First one, urbanization. Large scale increasing of the urbanization and overgrazing. Why? We are cleared forest widely. That is causing for the deforestation. These are the factors that are causing for the undergone many changes in the world or natural vegetation. First one, for agricultural expansion, we are cleared forest widely. Second one, for development of industries that require more transportation and raw materials. So we are clear the forest widely. We are cutting the forest widely. Then next one, for mining purposes, we are cleared forest. And last one, deforestation. That because of the urbanization and overgrazing, we are cleared forest widely. That causing for the deforestation process. So that's about this part. Okay. So that's about today's module. And if you have any doubt about this part, you can ask me through WhatsApp call and text message. Okay.